Good morning, my dear sisters and brothers, and my humble pranams at the holy feet of revered Lalaji Maharaj, revered Babuji Maharaj, revered Chariji Maharaj, revered Daji Maharaj, and all elders of our mission. Today, I would like to read the same thing, continuing chapter, that is the goal of life in reality at dawn book, as told by Revered Babuji Maharaj. This is the last para which I am studying. First of all, I want to tell you in the last chapter, Babuji Maharaj discussed about the various stages in spirituality till the ultimate. So, the 23 circles or 23, the ladder to reach the ultimate condition, and that he has defined the stages in 23 circles that we read. We studied what Babuji Maharaj told: 5 circles of Maya, 11 circles of Mahama, 11 circles of egoism, and central region, that is 7 rings of splendor. After crossing that, the individual soul will go near to the center, but it will not merge in the center. Babuji will leave every individual soul, that is, the identity will be there. Every soul who realizes that ultimate state or who goes to the ultimate state, that that particular individual soul will have only identity. This is what we have studied earlier. Now we are going to, Babuji is touching that point also about the 23 circles of our evolution by crossing the 23 circles. So therefore, here what he is revealing certain secrets, or he is dispelling the darkness or ignorance of the entire humanity about the original stage of our greatest rishis, our greatest sages, whatever may be the people in the lore. They claim that they have achieved that ultimate condition of reality, and the blind masses, they believe the same from since the Veda period. So this is how he is opening the reality of the conditions of rishis and sages. This is humanity, because humanity, what the rishis or sages or saints, what they tell, because they have both bookish knowledge and what is called, they have experience of that God realization. So they, if they say anything, that all the people, almost all the people in the world, they're ignorant masses. So they take as it is and believe as it is, and they lead the life without reaching the goal of life. That is what Babuji Maharaj is telling the everyone. That is all, some of the rishis who claim themselves to be the what is called, they have reached the highest condition in spirituality, and they had the realization of their self or God. These are all the things he is discussing here to enlighten all the persons, human beings in the world, just to, why he is discussing. Only then we can understand what is our goal of life, real goal of life. And we will never stop in any stage. Because if we stop in any stage, there is a danger of falling down. A jerk will be there. That has to be understood. Because all the humanity, once upon a time, they were at the center, from the center only. So you can see from the subtlest condition of that Bhuma,
we have got brought down to the grossest solidity, grossest condition in this on this earth or in this world. Therefore, let me read so that you can understand in a very what is called you can understand completely about our real goal of human, our real goal of life. That will come to a full understanding. So, what Babuji is telling, he says, Babuji said, if I speak of liberation, people will think it to be a very far off thing which can be achieved by persistent efforts for a number of lives. Okay. In the diagram, the state of liberation lies between the second and the third circles. The various conditions we have to pass through in order to secure liberation are all acquired within about a circle and a half, 1.5 circles when we cross. Any abhyasi or any person crosses, he will enter into the liberation. His soul will be liberated from this bondage of life, bondage of this world. So liberation starts. 1.5 circles if we cross. So that is what Babuji is telling. This may help the reader to form a rough idea of what still remains to be achieved after we have reached the point of liberation, which really, as commonly believed, is not an ordinary achievement. It is not an ordinary achievement. That also. This is the ordinary achievement. After achieving this state, we go on further crossing other circles till we cross the fifth one. See, from 1.5 circles, we go on crossing other circles and we go to the fifth circle. That is what Babuji is telling. We go on further crossing other circles till we cross the fifth circle. After crossing the fifth circle, 5 circles of Maya, and heart region ends after crossing the fifth circle. Okay, you understand? That is what Babuji is telling. So, after achieving this state, we go on further, crossing other circles till we cross the fifth one. This is the stage of avyakti gati, that is undifferentiated state. After crossing fifth circle, we go to a state, undifferentiated state. This is in this world, this is dual world. In this world, we are staying, we are here, that this is differentiated. But we go to the undifferentiated of state of existence. So that is what Babuji Maharaj is telling. This is the other circles. That is, after achieving this state, we go on further crossing other circles till we cross the fifth one. This is the stage of avyakti gati, undifferentiated state. At this stage, a man is totally free from the bonds of Maya. So we are free from the Maya after crossing the fifth circle. And illusion, Maya means we get away from the illusion, like we are getting away from the dream. We get away from the illusion, come to the reality. You understand? So therefore, that is the stage. So very few of the sages of the past could reach up to this position. In the past also, lot of sages were there. They, in them also, a few only could go up to that. That is, the few sages only could get liberation, could cross the fifth circle. Suppose Narada is there. Narada considered to be the Narada Mahamuni. That is, in those days, Narada was placed near the center. The ultimate condition he has realized, or he has realized the God. But nobody objected that one. That was carried, even this Kali Yuga, it was carried. But Babuji says, Narada, who is in the lowest rung of the spiritual ladder,
He has not crossed 23 circles. He just might have started his journey from the first circle. You can imagine, so how much ignorance the masses could have been had at that time. You see, they were simply, that is one type of mesmerization. That's all. They were, the people are easily mesmerized in spiritual things because they don't know. They don't know what Rishi says. So here also, what happens? Only a few sages must have reached, must have crossed the fifth circle. That is what Babuji is telling. We have reached the point of liberation. So this is what this may help the reader to form a rough idea of what still remains to be achieved after we have reached the point of liberation, which really, as commonly believed, is not an ordinary achievement. It's not an ordinary achievement. That is, that thing is carried from that yuga, that period, Vedic period. It has been carried. It's not easy to get liberated. Okay. Then, then this is the Avyaktagata. Okay, we read it. Very few of these sages of the past could reach up to this position. Raja Janak was one of those who could secure his approach to the state. That's all. Raja Janak, Sita's father, Raja Janak, he could cross fifth circle. That is, he has got liberation. That's all. He has not reached the ultimate condition at that time. Okay, then what Babuji is telling, state, his achievements were considered to be so great. You see how wonderful, so great that even the prominent rishis in those days, Vasistha, Vishwamitra, Yajnavalka, Ashtavakra, so many people were there, and prominent rishis they were. So they were considered to be so great that even the prominent rishis, sages of the time, used to send their sons and disciples to him for training, sons and disciples for training. The region of heart, as described in my book Efficacy of Raja Yoga, is now crossed, and now we enter the mind region. So he has written in the Raja Yoga in a detailed way about these circles, how we cross one by one. So he is writing this fifth circle when we cross, that is, we have crossed the heart region. Heart region contains only fifth circle, five circles. So five circles of Maya or five circles of heart region we cross, then we enter into the mind region. That is 11 circles of egoism. Okay, understand? So now, after crossing the heart region, we are coming to the mind region. So that is the thing what Babuji said. And we enter the mind region. After crossing the fifth circle, the 11 circles after this depict the various stages of egoism. The condition there is more subtle and grows finer still as we march on through the region. Okay, by the time we reach the 16th circle, 5 plus 11, 5 plus 5 circles of Maya, 11 circles of egoism, put together 16 circle. When we cross, what he says, Babuji, the condition at the stage is almost, that is what Babuji, by the time we reach the 16th circle, we are almost free from egoism. The condition at the stage is almost inconceivable and has rarely been attained by even the greatest of the sages. That is what Babuji Maharaj is telling. Even greatest stages of the lore in any religion, you see, the sages or the prophets or anybody who has, so far nobody uh, is there who has crossed the 16th circle. So what he says, Babuji Maharaj, so the condition at this stage is almost inconceivable and has rarely been attained by even the greatest of the sages. Some one or two sages might have reached that stage.
that circle they might have crossed. Okay, I find among the ancient sages none except Kabir who could have secured his approach up to this stage. So only because Babaji is telling, according to his perception, only Saint Kabir he has crossed the 16th circle. None other. None other. Might have been long, long back. Might have been, but according to the known that rishis and sages, only Kabir could reach up to the 16th circle. You see how much rare person, what a rare person, personality the Kabir is. So therefore, we now, what he says reminds when we have crossed the circle is a mere, that is what Babuji is telling. So up to this stage, 16th circle. What remains when we have crossed this circle is a mere identity which is still in a grosser form. After crossing 16th circle, we we means all the grossness that will be dissolved, and then we enter into the central region or reality, or 16th, after 16th circle, that is central region. So when we go to central region, even then a little bit sanskars will be there, and our identity will be there in grossest, in gross form, you know, gross form. What Babuji is telling, there too you will find, see, gross form. We now enter the central region. Central region, seven rings of splendor. That is, there too you will find seven rings of something else, something, I may call it light for the sake of expression, which we cross during our march onwards. So we have to cross the seven rings of splendor also. Okay, that seven rings of splendor in the central region we have to cross. Only then we can go near to the center, Bhuma. So that is what Babuji is telling. Then the form of dense identity, as I have called it, grows finer and subtler to the highest possible limit. Okay, it will become subtler, subtlest, subtle, subtler, subtlest. The soul. We have now secured a position which is nearmost to the center. So we go to the center after crossing all the seven circles or seven rings of splendor. So therefore, and it is the highest possible approach of man. So that is the highest approach. Okay, in spirituality. There, there we are in close harmony with the very real condition. Okay, complete merging with the center is, however, not possible. It is not possible. We cannot merge in the center. It is not possible. It will not be opened till Mahapralaya. So, therefore, complete merging with the center is, however, not possible. So, as to maintain a nominal difference between God and soul, there will be nominal difference between the God and soul, between center and the soul. Jivatma and Paramatma. There will be nominal difference, will be there. That is identity. Identity will be there. Whereas in the center, there is no identity. Here, identity will be there. Individual soul. So, su- such is the extent of human achievement which a man should fix his eyes upon from the very beginning if he wants to make the greatest progress on the path of realization. That is what he is advising to the, not only to our Abhyasis but also to the entire humanity, that they should fix their goal to that level of Huma or the ultimate or the absolute or nothingness, whatever you call. That is the final destination of human being. That we should have in the mind, not other things. When we enter spirituality, we should keep our mind on the goal and not in anything achieving the goal. That must be the foremost thought in our mind. So now, if he wants to make the greatest progress on the path of realization, very few among the saints and yogis of the world had ever had any conception of it. Even the greatest rishis, they were not having the knowledge of the ultimate condition. Of course, they could know, but nobody, the central region
up to Seven Rings of Splendor, everything was discovered by Babuji Maharaj, and he has introduced to the world. And otherwise, nobody knows. Everybody will think that by doing sadhana, they will reach the ultimate condition. They don't know the stages. What Babuji has introduced, because Babuji is a special personality, That's why he could see in his clairvoyant state of no, that existence, he can see it, past, present, and future. Therefore, he told that this is the stage of sages and great rishis. What they have achieved, a degree in spiritual evolution, a degree of evolution in spirituality, they could tell. But nobody could go to that stage of ultimate. Okay? So therefore, very few among the saints and yogis of the world had ever had any conception of it. Their farthest approach in most cases had been up to the second or the third circle at the most. Everybody, rishis and everyone, they have written so many things. They have Puranas, they have written holy books, so many religions they have written. But their achievement, what is their practical achievement in spirituality, is nothing more than second or third circle. That is, they did not even get liberation. Okay, you understand? Therefore, that is what Babuji is telling. He is opening our eyes, or he is giving the correct knowledge of the stages of spirituality and our goal. Without knowing the goal, correct perception, how can we travel? How can we travel safely and reach there? So that's why Babuji is telling all these things to the humanity. And it is unfortunate that even at this preliminary stage, they sometimes consider their achievements to be very great. The sages were thinking they have achieved the goal of life. So that's not the thing. That's not the thing Babaji is telling clearly. So now, what happened? I have given all this only to enable people to judge the so-called great doctors of divinity. So he has given some examples of rishis, and he has told the condition, spiritual condition of the greatest rishis and sages and saints and monks, whatever, or prophets, whatever. They claim that they, without their knowledge, they claimed that they have reached the ultimate condition. But Babuji revealed the truth about their real stage in spirituality, because only then the humanity can understand. Acha, this is the thing. This is the spiritual ladder, and this is we have to go step by step. So and reach the ultimate condition. So this is our goal. This is our real goal. So that is to give the impart the knowledge of the real goal. Babuji has to tell all these stories, all these facts. It is not a fiction. So all these fictions, what we had in our minds since that lore, and now he has dispelled that that ignorance. That is what Babuji Maharaj said. So now he is telling that I have given all this only to enable people to judge those so-called great doctors of divinity who are said to have attained perfection and are generally accepted as such by the ignorant masses, who judge their worth only by their outward form or elegance. That is the thing. You see, they believed it. Those rishis, those great founders, or those great authorities of spirituality and everything, they have told about their condition in spirituality. And these ignorant people, even now, ignorant people are there. Majority of the people, they are nothing but ignorant, like a superstition. The people are running after the temples, mosque, church, so many santorium or pilgrimage, Kashi, Rameshwara, like that. So the people running after gods and goddesses, even now, there are nearly 400 religions are there. Everybody is running after temples. What is there? There is nothing. That is the ignorance, the superstition, foolishness of the humanity. They have developed that only.
by worshipping those images, idols, or those forms, formulas, gods and goddesses, they have acquired that one. So Babuji, that is, he has removed by telling that don't have any apprehensions, don't have any blind beliefs, don't have any superstition, don't have any assumptions, or don't become tyranny, because people are in the tyranny. If you don't, the sages, the saints, they would say, if you don't follow what I say, if you don't read this book again and again, Bhagavad Gita, for 100 times, or any other holy books, you have to go on reading till your last breath. You will go to hell. If you go on reading these books and everything, doing good deeds, and you will go to heaven. These are the great confusions. These are the great, what is called, foolishness on the path of the great dictators of spirituality, great leaders, great rishis. They have imparted all these things. And it doesn't come from our birth. But fortunately, we have Babuji Maharaj as the special personality endeavored for the entire humanity. He has to take entire humanity to the ultimate condition. Till Mahapralaya will be working through so many agencies. So that's why we are able to understand what is the real goal of human life. What is my goal? What is my destination? Where I have started spiritual journey. Where I will go? Where is my origin? My original abode. So I have to reach my destination, isn't it? If the boatman does not, he himself does not know the destination, like great rishis, they have written so many holy books and everything, that how can he take us to the destination and leave? He cannot. He will leave some in island somewhere and say that this is your destination. That's all. So therefore, Babuji is clearing all the doubts, confusions, all the conglomerations of the human beings in their minds. He is dispelling, blasting all these unnecessary, unwanted things, and he is giving correct idea, the right attitude, right idea about the path towards infinity to the aspirant. So that is the thing what Babuji Maharaj is telling. I am very thankful to all of my brothers and sisters. Today I have taken a little bit more time, and now this chapter is over. And we have to, I hope that everybody would have understood what their real goal is by the beautiful explanation of Babuji Maharaj. And we have to follow, we have to proceed towards that goal which is real. And not a fake goal, and not a fake master, fake method, fake mission, nothing. We have to approach forward, advance to that level. Our evolution, we have to evolve into that divine being. We have to follow, we have to understand all these things, what Babuji said. So kindly keep it in your mind. And I will go to next chapter during my next visit. Till then, I definitely take leave from you. And now, I will switch over to Telugu. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీకు తెలుగులో అంటే ముందు మనం పోయినసారి ఆ సెషన్లో మనము బాబుజీ గారు చెప్పారు దేని గురించి, ఈ 23 వృత్తాలు ఉన్నాయి, దానిలో 5 వచ్చిందే వృత్తాలు దాటితే మనకు మోక్షం వస్తుంది. మళ్ళీ 11 వృత్తాలు ఉంటారు, అవి అహంకార వృత్తాలు. మొదట మాయ వృత్తాలు, అది అహంకారపు వృత్తాలు. దాన్ని దాటుకుంటే ఆ 11 అంటే 11 + 5 ఈ మాయ అంటే 16 వృత్తాలు మనం దాటుకుంటే అప్పుడు సెంట్రల్ రీజియన్కు మనం వెళ్తాం. అంటే ఆ కేంద్రం ఉంది కదా, కేంద్రం చుట్టూరు 7 వృత్తాలు ఉన్నాయి. అది ఆ 7 సెంట్రల్ రీజియన్ అని అంటారు. ఆయన బాబుజీ గారు ఆయన్నే దాన్ని కనుక్కున్నారు. దానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సెంట్రల్ రీజియన్లో నుంచి 7 సర్కిల్స్, ఆ యొక్క వృత్తాలు దాటుకుంటూ మనల్ని బాబుజీ గారు ఆ సెంటర్ అంటే ఆ కేంద్రము దగ్గర మనం వదిలేస్తారు.
అక్కడ మనం ఈదుకుంటూ ఉంటాం. అదనమాట. అంటే మనం ఆ సెంటర్లో, అంటే భూమ అది భూమ సెంటర్. ఆ సెంటర్లో మనం ఐక్యము కావాలంటే అది ఇప్పుడు వీలు కాదు. అంటే ఆ భూమ అనే స్థితిలో మనం ఐక్యం కాలేము. భూమ దగ్గర మనం ఉంటాం, మన యొక్క ఇది ఉంటుంది. నేను ఐడెంటిటీ అంట, మన ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. అంటే భగవంతునికి, జీవాత్మకు, పరమాత్మకు మధ్య ఒక నామ మాత్రము ఒక భేదం ఉంటుంది. అంతేగాని అది మహాప్రళయం అప్పుడే మనం పూర్తిగా అందరూ అన్నీ దాని లోపల ఆ యొక్క భూమాలో అన్నీ కలిసిపోతాయి. అంతవరకు మనం అక్కడే ఉంటాం. అది మనకు పూర్తి మోక్షం వచ్చినట్లు లెక్క. ఇక మనం ఈ ప్రపంచానికి, ఈ ద్వంద్వ ప్రపంచానికి మనం తిరిగి రాము. మనకు దుఃఖాలు, బాధలు ఏమి మనం అంటావు. సో దాని గురించి నేను చదువుతాను, దయచేసి వినండి. ఓకే. నేను మోక్షమును గూర్చి ప్రస్తావించినచో అది అత్యంత, అంటే బాబుజీ గారు చెప్తున్నారు, నేను మోక్షము గురించి ప్రస్తావించినచో అది అత్యంత దూరస్తమనియు పెక్కు జన్మలు విడువని పట్టుదలతోడి ప్రయత్నములతో గాని పొందరానిదనియు ప్రజలు ఊహింతురు. ఓకే. పటములో, అంటే పటములో మోక్ష స్థితి, పటం ఉంది కదా, పటములో మోక్ష స్థితి రెండవ మూడవ వృత్తముల మధ్య నున్నది. మోక్ష సాధనకై మనము దాటవలసిన వివిధ స్థితులను దాదాపు 1.5 వృత్తములలో సాధించగలం. అంటే 1.5 వృత్తము కానీ మనం దాటితే 23 వృత్తాల్లో మనకు మోక్ష స్థితిలో మనం అంటే మనకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది. అంటే మోక్షంలో మనం ప్రవేశిస్తాం, మోక్ష స్థితిలో. అంటే ఆ మోక్ష స్థితి అనేది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వృత్తాలు, 23 వృత్తాలు దాటాలి. కానీ 1.5 వృత్తం దాటితేనే మనం ఆ మోక్ష స్థితిలో మనం అడుగు పెడతాం అని అన్నారు. తర్వాత అది కానీ పైన చెప్పిన దానిని బట్టి మోక్ష స్థితి వరకు వచ్చిన పిమ్మట ఇంకనూ సాధించవలసినది ఎంతయున్నదో రమారమిగా తెలియవచ్చును. ఓకే. మోక్ష స్థితి పొందిన తర్వాత ఇతర వృత్తములు దాటుచు మన 5వ వృత్తము వరకు పోదము. 5వ వృత్తం వరకు పోదము. అంటే 1.5 వృత్తం నుంచి 5వ వృత్తం వరకు మనం పోతాం. తర్వాత ఇతర వృత్తములు దాటుచు మనము 5వ వృత్తము వరకు పోదుము. ఇది అవ్యక్త గతి అను దశ. ఆ దశ ఏమంటే మనకు మోక్షం వస్తుంది. మనము ఇక్కడ బాంధవ్యంలో ఇరుక్కుని ఈ ప్రపంచంలో, ద్వంద్వ ప్రపంచంలో మనం బాధపడుతున్నాం, ఈదుతున్నాం ఈ సముద్రంలో, సంసార సముద్రంలో. దీని నుంచి మనకు మోక్షం వస్తుంది. ఈ దుఃఖం నుంచి, దుఃఖ సాగరం నుంచి మనకు మోక్షము వస్తుంది. దాన్నే అవ్యక్త గతి, దాన్ని ఏమంటారు? అవ్యక్త గతి అను దశ. అది అవ్యక్త గతి అను దశ. దీనిలో అన్నీ ఉంటాయి. ఇది ద్వంద్వ ప్రపంచం. కానీ అది అలా కాదు. అది మనం అక్కడ మనకు పూర్తి మనకు స్వాతంత్రం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ దశయందు మానవుడు మాయా పరిమితుల నుండి సంపూర్ణముగా ముక్తుడై ఉండును. అంటే ఈ దశకు, అవ్యక్త దశకు వచ్చిన తర్వాత ఆ మాయ అనేది 5 వృత్తాల మాయ, ఆ మాయ అనేది మనకు మాయ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక మనము మాయ అనే ఒక దాని దగ్గర మనము చిక్కుకొని, ఆ మాయలో చిక్కుకొని మనము బాధపడాల్సిన పని లేదు. చేపలు ఎలా చిక్కుని వలలో బాధపడుతుందో అలా మనం కూడా మాయలో చిక్కుకొని బాధపడుతున్నాం. ఈ జనన చక్రంలో మనము సంతోషము, దుఃఖము, బాధలు అన్నీ అనుభవిస్తూ వెళ్తూనే ఉన్నాం. అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఈ ప్రపంచం మనకు. దీని నుంచి మనకు ఒక మోక్షము, అంటే ఒక విముక్తి మనకు కలుగుతుంది అని అంటారు ఆయన. తర్వాత ఆయన ఏమంటారు? ఈ దశయందు మానవుడు మాయా పరిమితుల నుండి సంపూర్ణముగా ముక్తుడై ఉండును. ఈ స్థితి వరకు పూర్వకాల మహర్షులలో కొలది మంది మాత్రమే పోగలిగేది. పూర్వకాలంలో మహర్షులు కొలది మంది మాత్రమే పోగలిగేది. తర్వాత
వారిలో జనక మహారాజు ఒకడు. జనక మహారాజు అంటే మనకు తెలుసు, సీతాదేవి యొక్క తండ్రి గారు. ఆయన ఒక్కరే 5 వృత్తాలను దాటిన ఒక యోగి, ఆయన ఒక్కరే. తర్వాత అతడు సాధించిన స్థితి ఎంత గొప్పదిగా భావించబడననగా, ఆ కాలపు ప్రముఖ మహర్షులు కూడా తమ పుత్రులను శిష్యులను జనకునొద్దకు శిక్షణ కొరకు పంపుచుండేది వారు. అంటే జనకుని దగ్గర వాళ్ళు పంపించారు. ఎవరు? అప్పుడు మహర్షులు ఈ దగ్గరనే పంపించారు. నా రచించిన ఎఫికసీ ఆఫ్ రాజయోగ అనే పుస్తకమున వర్ణించినట్లు ఇప్పుడు హృదయ మండలమును దాటింది. అంటే ఈ 5 వృత్తాలు కానీ మనం దాటుకున్నాము అంటే హృదయ మండలం నుంచి మనం దాటుకున్నాము. హార్ట్ రీజియన్ దాటుకుని మనం మనో మండలానికి ప్రవేశిస్తున్నాం. అక్కడ 11 అహంకార వలయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అదన్నమాట ఈ దశయందలి అది మళ్ళీ దాటి తిని ఐదవ వృత్తము దాటి మనోమండలమున ప్రవేశింతుము. దాని తర్వాతి 11 వృత్తములు అహంకారపు వివిధ దశలను తెలియజేయును. అంటే హార్ట్ రీజన్ నుంచి హృదయ మండలం నుంచి మనోమండలానికి మనం వచ్చాం. అక్కడ 11 వృత్తాలు ఉన్నాయి, అహంకారపు వృత్తాలు ఉన్నాయి. ఈ దశయందలి స్థితి ఇంచుమించు దుర్గాస్యము. ఓకే, మహర్షులలో మహోన్నతులకు వారి యందు కూడా ఈ స్థితిని అందుకున్న వారు అరుదు. అంటే మహోన్నత అంటే వీళ్ళు మహర్షులు కూడా ఈ స్థితి 5వ సర్కిల్ 5th సర్కిల్ ఈ 5వ వృత్తం కూడా వాళ్ళు దాటుకున్న వాళ్ళు చాలా అరుదు ఆ కాలంలో అని అంటారు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో అందరూ అన్ని మహర్షులు వాళ్ళు ఎక్కడో అంతిమానికి వెళ్ళిపోయినట్లు వాళ్ళు చెప్పడము, దాన్ని ప్రజలందరూ నమ్మడము ఇలా జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ బాబూజీ గారు మనకున్న వాస్తవాన్ని కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఆయన చెప్తున్నారు. దానివల్ల మనకు జ్ఞానం వస్తుంది. మన వాళ్ళని వీళ్ళని ఫాలో చేయక్కర్లేదు. చిన్నగా మన బాబూజీ గారు మనం తీసుకుని వెళ్ళి అంతిమంలో వదిలేస్తారు. కాబట్టి మనకున్న అజ్ఞానాన్ని ఆయన ధ్వంసం అంటే దాన్ని తీసేసి జ్ఞానాన్ని మనకు ఇస్తున్నారు బాబూజీ గారు. దాని తర్వాతి అయిపోయింది కదా. ఈ దశయందరి స్థితి ఇంచుమించు దుర్గాస్యము. మహర్షులలో మహోన్నత గలవారి యందు కూడా ఈ స్థితిని నందుకున్న వారు అరుదు. నేను చూడగలుగునంత వరకు పూర్వకాల మహర్షులలో కబీర్ తప్ప ఈ దశ 16 వృత్తములు వరకు పురోగమించి ఉండగలవారు కానరారు. అంటే మహర్షుల్లో ఆయన చూస్తే బాబూజీ గారు చాలామంది ఏ 2 వృత్తమో 3 వృత్తాలో లేదా 5 వృత్తాలు దాటిన వాళ్లే కానీ కబీర్ అనే సైడ్ కబీర్ అనే ఆ ఏంటి మహనీయుడు, ఆ మహనీయుడు అతను ఒక్కడే 16 వృత్తాలు ఆయన దాటారు. అంటే మనం ఆయన ఎంత గొప్ప ఆత్మ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి, బాబూజీ గారు చెప్పేదాన్ని బట్టి. కాబట్టి బాబూజీ గారు ఏమన్నారంటే ఈ 16 వృత్తంలో కూడా అధిగమించిన మీదట మళ్ళీ వరకు పురోగమించి ఉండగలవారు కానరారు. ఈ 16వ వృత్తము కూడా అధిగమించిన మీదట మిగిలి యుండునది కేవలము సంఖ్యాలేశము మాత్రమే. అందునను జడత్వము ఉన్నది. అంటే దీని తర్వాత కూడా కొద్ది జడత్వం ఉన్నది. మన ఆత్మకు, జీవాత్మకు జడత్వం అనేది మన జడత్వం నుంచే మాయ, దాని నుంచే మనం మళ్ళీ దీనికి మనోమండలాలు, అది అహంకార వలయాలు. అహంకారము తప్పించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క సెంట్రల్ రీజియన్ అనేది వచ్చాం. ఇక్కడ కూడా మన యొక్క ఆత్మ అనేది దీనిలో ఈ యొక్క గ్రాస్నెస్ స్థూలత్వములో ఆత్మ అనేది కొద్దిగా స్థూలత్వమును పొంది ఉండెను అని అంటారు బాబూజీ గారు. అంటే
ఆయన ఏం చెప్తారంటే, అందునను జడత్వము లేసమున్నది. జడత్వము కొంత ఉంటుంది ఈ ఆత్మకు. అక్కడ వెళ్తే కూడా గ్రాస్నెస్ కొంచెం ఉంటుంది. అంటే గ్రాస్నెస్ అంటే స్థూలత్వము కొద్దిగా ఉంటుంది సెంట్రల్ రీజియన్లో కూడా. తర్వాత అచ్చటి 7 వృత్తములు కానవచ్చును, వాటిని భావ ప్రకటన కొరకు వెలుగులని పిలుతుంది. ఆ సెంట్రల్ రీజియన్ మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సెంట్రల్ రీజియన్లో కూడా 7 వృత్తాలు ఉన్నాయి. అది రింగ్స్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ అని అంటారు. దాన్ని బాబూజీ గారు ఏమంటారంటే, వాటిని అది తర్వాత అచ్చట 7 వృత్తములు కావచ్చును, వాటిని భావ ప్రకటన కొరకు వెలుగని పిలుతుంది. వాటిని వెలుగు అని పిలిచారు. బాబూజీ గారు చెప్పారు, ఆ 7 వృత్తములు వెలుగు వృత్తములు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన పురోగమనమున వీటిని కూడా అధిగమించము. పురోగమనం అక్కడి నుంచి కూడా మనం ఆ యొక్క వృత్తాలు ఒకటి నుంచి ఇంకోటి దాటుతూ మన అంతిమం దగ్గర వెళ్తాము. నేను చెప్పిన స్థూలత్వముతో కూడిన వ్యక్తిత్వము సాధ్యమైనంత చివరి పరిమితి వరకు సూక్ష్మతరమగు పోవును. ఈ స్థూలత్వముతో అంటే ఈ వ్యక్తిత్వముతో, మన వ్యక్తిత్వం మాత్రం ఉంటుంది, కడపటి వరకు మన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అంటే ఆ యొక్క భూమాలో మనం కానీ కలిసిపోయామంటే, కలిసిపోయేంత వరకు మనకు ఆ వ్యక్తిత్వం అనేది ప్రతి ఒక్క జీవాత్మకు ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది కరిగిపోతుంది. ఈ స్థూలం ఉంది కదా, స్థూలత్వం కరిగిపోతుంది. అర్థమైందండి? అదనమాట బాబు చెప్పు. స్థూలత్వంతో కూడిన వ్యక్తిత్వము సాధ్యమైనంత చివరి పరిమితి వరకు సూక్ష్మతరమగుచూ పోవును. కేంద్రమున అత్యంత సన్నిహితమైన స్థానము మనం ఇప్పుడు సాధించింది. అంటే మనం ఎప్పుడు అక్కడ ఆ యొక్క దీనికి వెళ్తాము, మన యొక్క అంతిమానికి, అప్పుడు మనం సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ స్థితిని మనము పొందామన్నమాట. ఓకే. తర్వాత ఆత్మకును అక్కడ కలిగి ఉంది. ఆత్మకును భగవంతునుకును మధ్య నామమాత్ర భేదం ఉండవలసి ఉన్నది. అక్కడ పోయినా కూడా, కేంద్రం దగ్గర పోయినా కూడా, కేంద్రంలో మనం ఐక్యము కాము. ఇప్పుడు ఐక్యము కాము. మహాప్రళయం అప్పుడు అన్ని ఐక్యమైపోతుంది. మనము కూడా, మన ఈ జీవాత్మలు కూడా ఆ యొక్క కేంద్రంలో ఐక్యమైపోతుంది. అంతవరకు ఒక చిన్న భేదము, నామమాత్రము ఆ భేదము ఉంటుంది. అంటే భగవంతునికి, పరమాత్మకు, జీవాత్మకు ఒక భేదం ఉంటుంది. చిన్న భేదం, నామమాత్రం భేదం అది అని అంటారు బాబూజీ గారు. ఉండవలసి ఉన్నది కానీ కేంద్రముతో సంపూర్ణ సమైక్యము సాధ్యము కాదు. మానవ సాధ్యముగు ఆధ్యాత్మికోన్నతి యొక్క పరిమితి ఇది. ఇంతవరకు, అంతిమం వరకు మానవుడు ఆ మానవుల్లో ఏమంటారు ఆయన, ఈ గమ్యముపై అది అంటే కాన కేంద్రముతో సంపూర్ణ సమైక్యము సాధ్యము కాదు. మానవ సాధ్యమగు ఆధ్యాత్మికోన్నతి యొక్క పరిమితి ఇది. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఎంతవరకు పోతుంది? ఎవల్యూషన్ అంటే అంతవరకు పోతుంది ప్రతి మనిషికి. దానికి మీద ఇక అది ఆ ఐడెంటిటీ, అది కూడా వ్యక్తిత్వం కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి ఆ భూమాలో కలిసిపోతుంది అని అంటారు. కాన కేంద్రముతో సంపూర్ణ సమైక్యము సాధ్యము కాదు. మానవ సాధ్యమగు ఆధ్యాత్మికోన్నతి యొక్క పరిమితి ఇది. కనుక ఆత్మ సాక్షాత్కార మార్గమున అత్యంతోన్నత ప్రగతి గోరినతడు తొట్టతొలి నుండి ఈ గమ్యముపై దృష్టి నిల్పవలేను. ఈ మన యొక్క దృష్టి దేని మీద ఉండాలంటే ఆ అంతిమం మీదనే ఉండాలి. అప్పుడే మన అంతిమాన్ని చేరుకుంటాం. మధ్యలో ఎన్నో దశలు వస్తాయి, వెళ్తూ ఉంటాయి. వాటి గురించి మనము అంటే చూసి చూడనట్టు మనం వెళ్తూ ఉండిపోవాలి. వస్తుంది, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, ఈ అనుభవం, తీయటి అనుభవం, ఈ బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, ఈ బిట్టర్
ఇది చేదైనది వచ్చింది. ఇలా మనం ధ్యానం చేస్తూ వెళ్తే మనకి ఎన్నో వస్తాయి. వాటి గురించి అంతా మనం పట్టించుకోకూడదు. మన అంతిమ లక్ష్యము, అంతిమాన్ని చేరుకోవడం అనేది ప్రథమమైన లక్ష్యం. కాబట్టి మనం దానిలోనే పయనిస్తూ అనంతయాత్ర చేస్తూ మనం వెళ్ళాలి అని అంటారు బాబూజీ మహారాజ్. ఇంత ప్రాథమిక దశ నుండి కూడా వారు కొన్ని ఎడల తాము సాధించిన పురోగతి చాలా గొప్పదని భావించి, అది ఇక్కడేమంటారంటే అనేక సందర్భంలో ఈ గమ్యంపై దృష్టి నిలుపవలను. ప్రపంచంలోని మహర్షులు యోగులందరూ చాలా కొలది మంది మాత్రమే దానిని గూర్చిన భావన నేమైనను కలిగి ఉండేది. అంటే అంతిమ దశ వరకు ఆ అంతిమ దశ గురించి భావన కొంతమందికి ఉండింది. యోగులు కానీ కొంతమంది వీళ్ళు ఎవరు బోధకులు అదేమంటారంటే ఈ గమ్యము దృష్టి ప్రపంచంలోని మహర్షులు యోగులందు చాలా కొలది మంది మాత్రమే దానిని గూర్చిన భావన ఏమైనాను కలిగి ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది మహర్షులు యోగులు కొంతమందికి దాని మీద ఐడియా ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా అర్థం చేసుకున్నారు, మన అంతిమం స్థితి అది అనేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. అనేక సందర్భంలో వారి పురోగతి ఎంతనైనప్పటికీ రెండవ మూడవ వృత్తము వరకే. కాబట్టి ఆ మహర్షులు కూడా ఎంతో తపస్సు చేశారు, మనం విన్నాం. 10,000 సంవత్సరాలు కూడా తపస్సు చేశారు, ఇలా విన్నాం పురాణాలు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ అంతిమం చేరుకున్నారు? రెండవ మూడవ సర్కిల్లో, అంటే రెండవ వృత్తం మూడవ వృత్తం దాటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, దేవతలు లేరు, దేవుళ్ళు లేరు, దేవతలు లేరు. విష్ణువు అనే ఆయన కూడా 5వ వృత్తము దాటలేదు అని ఒకసారి బాబూజీ గారు అన్నారు. చూడండి, వాళ్ళని మనం పూజిస్తే వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఆ స్థితికి మనం వెళ్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరు మనల్ని అంతిమాన్ని తీసుకుని వెళ్తారో ఆ గురువుని మనం కానీ ఆశ్రయిస్తే, ఆయన ఆయన పాదాల దగ్గరికి వెళితే ఆ గురువు, ఎందుకంటే ఆయన అంతిమంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనల్ని అంతిమాన్ని తీసుకుని వెళ్తారు. కానీ ఇట్లా మహర్షులు, వాళ్ళు, మతాలు, వీళ్ళ గురించి మనం వీళ్ళే గొప్ప ఆత్మలు, అంటే వాళ్ళ అంతిమం చేరారు అని మనం మూర్ఖత్వంగా మనం భావిస్తే మనం అక్కడే ఉండిపోతాం. రెండవ వృత్తము మూడవ వృత్తం దానికి పైన మనం పోలేము. అందువలన జాగ్రత్తగా మనం ఒక గురువుని ఎంచుకోవాలి అని అంటున్నారు ఇక్కడ బాబూజీ గారు. తర్వాత ఏమైంది? ఈ గమ్యముపై దృష్టి. తర్వాత అనేక సందర్భంలో వారి పురోగతి ఎంతనైనప్పటికీ రెండవ మూడవ వృత్తము వరకే. ఇంత ప్రాథమిక దశయందు నుండి కూడా వారు కొన్ని ఎడల తాము సాధించిన పురోగతి చాలా గొప్పదని భావించుట దురదృష్టకరం. ఆ ఋషులు వాళ్ళు గొప్ప స్థితులను మనం చేరుకునేసాము అని అనుకుంటారు వాళ్ళు, కానీ అది దురదృష్టకరం. దానివలన మిగతా వాళ్ళందరూ మూర్ఖులుగా ఉండిపోయారు. అంతే, మూఢనమ్మకంతో వాళ్ళ కాలాన్ని గడిపేస్తూ వచ్చారు. అంతేగాని ఎవరు కనీసం ఇది కూడా మోక్షము కూడా వాళ్లకు రాలేదు అని అంటారు ఆయన. కాబట్టి వారు అది ఇంత ప్రాథమిక దశ నుండి కూడా వారు కొన్ని ఎడల తాము సాధించిన పురోగతి చాలా గొప్పదని భావించుట దురదృష్టకరము. తత్వవేత్తలని పిలువబడుచు బహిస్వర రూప సౌందర్యముల చూచి మోసపోవు మూర్ఖ జనులచే పరిపూర్ణత పొందిన వారుగా గౌరవింపబడుచున్న కొందరి స్థితిని చక్కగా నిర్ణయించుటకు వీలగుటకే నేనింతయును చెప్పి తిని, అది అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం లీడింగ్ ద బ్లైండ్ బోత్ ఫాల్ ఇన్ ఎ డిచ్ అన్నట్లు, వాళ్ళు అంటే మనము గుడ్డివాడిని చేతి పట్టుకుని మనం గుడ్డివాడిగా ఉండి వాడి చేతిని మనం పట్టుకుంటే, గుడ్డివాడి చేతిని, వాడు మనల్ని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఒక గుంటలో వాడు పడతాడు, మనము పడతాం అంతే, లేదా మనం గుంటలో తోసేస్తాం. కాబట్టి బాబూజీ గారు ఏమంటారంటే మన వివేకాన్ని ఉపయోగించి మనము కరెక్ట్ అయిన గురువుని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకు మనం అతన్ని పరీక్ష చేయాలి.
100 విధాలుగా మనం పరీక్ష చేయాలి. ఎన్ని రకాల పరీక్షలన్నా మనం చేసి మనము సెలెక్ట్ చేసుకునే గురువు ఆయన మనల్ని అంతిమం తీసుకుని వెళ్ళాలి. అటువంటి గురువుని మనం ఆయన దగ్గరనే ఆశ్రయం పొందాలి. లేకపోతే ఈ మహర్షులు వీళ్ళు మతాలు అవి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మనము వాళ్ళు ఎంతవరకు వెళ్ళారో 2వ వృత్తము 3వ వృత్తము అంతవరకే మనం కూడా వెళ్తాం. అంటే మనకు మోక్షము దొరకడం కష్టతరము. జన్మలు జన్మలు ఈ జనన మరణ చక్రంలో మనం తిరుగుతూనే ఉండాలి. కాబట్టి ఇది మానవాళికి ఒక జ్ఞానాన్ని ఈ పుస్తకం ద్వారా, సత్యోదయం అనే పుస్తకం ద్వారా మన బాబూజీ గారు దీన్ని ఈ భాండాగారం జ్ఞాన భాండాగారాన్ని ఈ ప్రపంచానికి మానవాళికి ఈయన అందిస్తున్నారు. ఇది చదివిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా మన మిషన్కి వచ్చి ఈ పద్ధతిని మన మిషన్ మెథడ్ మాస్టర్ వీటిని పాటిస్తారు. ఇదన్నమాట ఈరోజు. వచ్చే సంచికలో వేరే నేను చదువుతాను. అంతవరకు నేను ఇక్కడి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శాంతి.